Okay, children, today let's learn about the evolutionary process further. I told you in the first part the gradual process of evolution since modern human. Now let's get into summarize those facts. You can see in this picture the process of evolution. දැන් මෙන්න මේ රූපයෙන් ඔයාලට පේනවා පුතේ කොහොමද මේ පරිණාමය සිද්ධ වුනේ නූතන මිනිසා දක්වා කියලා. I will tell you again a summarization, a summary. සාරාංශයක් මම මේ විදිහට කියන්නම්. බලන්න ඔය රූපය දිහා හොඳට. First, the unicellular bacteria occur. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ඇති වුණා ඒකසෛලික බැක්ටීරියාව. Then the unicellular photosynthetic algae and the formation of multicellular organisms as animals and plants. හරි. ඊට පස්සේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂක ඒකසෛලික algae ඇති වුණා. ඊට පස්සේ එතනින් පස්සේ ඔක්සිජන් සහිත වායු ගෝලයක් ඇති වෙන්න පටන් ගත්තා. මොකද ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයෙන් ඔක්සිජන් පිට වෙන නිසා. ඊට පස්සේ බහුසෛලික ජීවීන් ශාක සහ සතුන්. Then the first multicellular organisms are considered as cnidarians and some annelids and some arthropods. ඊට පස්සේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් සෛල වර්ධනය වෙලා බහුසෛලික ජීවීන් ඇති වුණා. එතෙන්දී අපි සලකනවා ප්‍රථමයෙන්ම ඇතිවෙච්ච බහුසෛලික ජීවීන් විදිහට cnidarians, ඊළඟට annelids, ඊට පස්සේ arthropods සන්ධිපාදිකයෝ. ඒ විදිහට then the vertebrates evolved. The first vertebrate is fish. ඊට පස්සේ පෘෂ්ඨවංශීන් ඇති වුණා. පළමු පෘෂ්ඨවංශී ජීවියා විදිහට මාළුව මත්ස්‍යයෙන් සලකන්න පුළුවන්. Then gradually from the fish, amphibians, reptiles, then birds, and finally evolved mammalians. Now we can see the modern human. The modern human originated about 5 millions of years ago. නූතන මානවයා දක්වා මෙන්න මේ විදිහේ පරිණාමය වුණා. එතකොට නූතන මානවයා පරිණාමය වෙලා දැන් පරිණාමය වුණේ දැනට වසර මිලියන 5කට පමණ පෙර. හරිද පුතේ? So let's consider the process of evolution and how the scientists have got the information about those evolutionary processes, how they have got to know about these facts. Now let's look at them. Children, the various changes have occurred in the organism's body to survive them in this environment. Could you understand? Then ජීවීන් මේ පරිසරයේ නොනැසී පැවතීමට ඒගොල්ලන්ගේ දේහවල ඒගොල්ලන්ගේ ශරීරයේ විවිධ වෙනස්කම් ඇති වෙලා තියෙනවානේ. ඒකනේ දැන් මේ පරිණාමය කියලා කියන්නේ. කලින් ඉඳපු ජීවියා වගේ නෙමෙයි දැන් ඉන්නේ කෙනා. නේද? There is a very difference. There is a large difference between the previous organisms and the modern organisms. There is a vast diversity. විශාල විවිධත්වයකුත් තියෙනවා. So these gradually changes occurred in the bodies of them was affect for the evolution. පරිණාමයට මෙන්න මේ ශරීරයේ සිද්ධ වෙන වෙනස්කම් බලපාලා තියෙනවා. So the evolution means ඒ කියන්නේ පරිණාමය කියන්නේ එහෙමනම්. So children, the evolution means
gradual development. Gradual development from the simple organism to modern organism. Okay, simple organism to modern organism. Gradual development. पर तेने gradual development කියන්නේ? Gradual development කියන්නේ ක්‍රමික විකාශනය, ක්‍රමික වර්ධනය. අපිට කියන විකාශනය කියලා. ක්‍රමික විකාශනය. සරල ජීවීන්ගේ සිට සංකීර්ණ ජීවියා දක්වා සිදුවෙන ක්‍රමික විකාශනය, ක්‍රමික වර්ධනය. ක්‍රමානුකූලව සිද්ධ වෙන මේ වර්ධනය තමයි evolution කියලා කියන්නේ. So next let's discuss how the scientists what are the evidences to prove that evolutionary process. මෙන්න මේ ක්‍රමික විකාශනය ජීවීන්ගේ මේ පරිණාමය උනා කියලා හොයාගන්න මේ විද්‍යාඥයෝ හොයාගත්ත සාක්ෂි මොනවද? මොනවද මේ සාක්ෂි කියන එක අපි දැන් බලමු. These are the evidences. You can keep in mind two things. මේ දෙකක් විතර මතක තියාගන්න. නමුත් තුනම ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. By fossil fuels. දැන් ඔයාලා දන්නවා fossil. අපි කතා කරන fossil කියන්නේ මොකක්ද කියලා? By fossil fuels. fossil අධ්‍යයනය. හරි? ඒකට කියනවා අපි නමක් paleontology. fossil විද්‍යාව. paleontology. Okay? By fossil fuels and by comparative anatomy. comparative anatomy. ඒ කියන්නේ සංසන්දනාත්මක ව්‍යුහ විද්‍යාව. එතන කෙනෙක් දිහා දැන් බලලා සංසන්දනය කරන්න පුළුවන්. We can compare the organisms, the similarity of appendages, කියන්නේ උපාංගවල සමානතාවය ඔය වගේ එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. Third one, by geographical animal distribution. භූගෝලීය සත්ත්ව ව්‍යාප්තියෙන්. Geographical animal distribution. භූගෝලීය සත්ව ව්‍යාප්තිය. සතුන් මේ භූමිය තුල ව්‍යාප්ත වෙලා ඉන්න ආකාරයෙන් අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කියනවා බයෝජියෝග්‍රැෆි. බයෝජියෝග්‍රැෆි. ජෛව භූවිද්‍යාව. ජෛව භූවිද්‍යාව. So children, next let's get to know about fossil fuels. What is the meaning of a fossil and what are the types of fossil? Okay. Okay children. Fossils. Fossil. අපි බලමු. In this picture, you can see a fossil. A large picture of a fossil. Fossil එක ලොකු පින්තූරයක් වුණා දැන් පේනවනේ. ඒකට මොකක්ද මේ? A fossil of an animal. In this picture, look at that. You can see the types of fossils. මේක පේනවා fossil වර්ග කීපයක්. පුතේ ඔතන බලන්න there is a full organism. Okay, කියන්නේ සම්පූර්ණ ජීවියෙක් ඉන්නවා. ඔය ඔතන ඊළඟට තියෙනවා part of an organism. ජීවියෙකුගේ කොටසක්. කොටසක් හෝ කොටස්. A part or parts of an organism. ජීවියෙකුගේ කොටසක් හෝ කොටස් කීපයක්. And also you can see a trace of an organism. ජීවියෙකුගේ සලකුණක්. පාද සලකුණක් වෙන්න පුළුවන්. ෆුට්ප්‍රින්ට් එකක්. එහෙම නැත්නම් ෂෙල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. කැටුවේ කියන්නේ සතෙක්ගේ කටුවක් වෙන්න පුළුවන්. කවචයක්. අන්න ඒ වගේ a fossil can be a full organism or a part of an organism or a trace of an organism. තේරෙනවද මම මේ කියන එක? එතකොට පුතේ fossil එකක් කියන්නේ දැන් ඔය උතන මම පෙන්නපු කොටස් පහම මොනවද වර්ග පහ fossil වර්ග පහම එහෙම අහන්නේ නැහැ. fossil එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන් අපිට සම්පූර්ණ ජීවියෙක්. In this picture you can see a full organism very clearly, a preserved organism. මෙන්න මේ පින්තූරේ බලන්න. ඒක පේනව නේද ඔයාලට මේ තියෙන ගස්වල ඉටි පුතේ අර දුම්මල කියලා එහෙම කියන අපි දුම්මල එහෙම නැත්නම් ඔය ගම් එක වගේ ඉටි තියෙන ගස්වල අන්න ඒවයි කුමිසත්තු එහෙම ඇලිලා ඊට පස්සේ ඒක ප්‍රිසර්ව් වෙලා ඒක සංරක්ෂණය වෙලා ගොඩ කාලයක් තියෙන්න පුළුවන් නොනැසී පවතිනවා. හරිද? ජීවිය ඇතුලේ මිය ගියා වුණත් සම්පූර්ණ දේහෙම තියෙනවනේ. ඉතින් ඔක ඉස්සර අවුරුදු මිලියන ගානකට කලින් වුණත් ඒක ඉතින් මේ කාලේ වෙනකොට වැදගත් නේ විද්‍යාඥයින්ට නේද? පරිණාමය ගැන තොරතුරු ගන්න අයට. ඉතින්
මෙන්න මේ වගේ ෆුල් ඕගනිසම් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් පොසිලයක් කියන්නේ ඒ වගේම සංරක්ෂණය වෙච්ච ෆුල් සම්පූර්ණ ජීවියෙක් ඊළඟට සංරක්ෂණය වූ ජීවියෙකුගේ කොටසක් වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම ජීවියෙකුගේ සලකුණක් කවචයක සලකුණක් පාද සලකුණක් ඒ වගේ සලකුණක් ට්‍රේස් එකක් වෙන්න පුළුවන් එහෙනම් පොසිලයක් කියන්නේ සංරක්ෂණය වූ සම්පූර්ණ ජීවියෙකුගේ කොටසක් හෝ ජීවියෙකුගේ සලකුණක්. කොහොමද අපි ඔක ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්නේ? සංරක්ෂණය වූ කියන්නේ preserved නේ. එහෙනම් a preserved organism or a part of an organism or their traces. තේරුණාද? එක අපි ලියමු. A preserved organism, a part of an organism or their traces. සලකුණු traces කියන්නේ සලකුණු marks, footprint, shell ඒ වගේ එකක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. Next, let's discuss what are the examples for fossils and how make fossils. මොනවද මේ fossil වලට උදාහරණ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් කියලා අපි දැන් බලමු. I will explain while showing you pictures one by one. Try to understand. එක් පින්තූරය බැගින් පෙන්නමින් මම මේක විස්තර කරන්න උත්සාහ ගන්න තේරුම් ගන්න. Here you can see another type of fossil. The external skeleton of some insects are preserved in tree resins and are fossilized. සමහර කෘමි සතුන්ගේ දේහ ශාක රෙසින තුල ඒ කියන්නේ දුම්මල ඉටි වගේ දේවල් තුල මේ විදිහට සංරක්ෂණය වෙලා පවතිනවා. මේකත් එක්තරා ආකාරයකට ෆොසිලයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. Here are the harder parts of an animal such as a skeleton, tooth or shells. We can consider them as fossils. මෙන්න මේ රූපේ පේන විදිහට ඇටසැකිලි දත් කවච වගේ තද කොටස් ජීවින්ගේ තද කොටස් පොසිල විදිහට ගන්න පුළුවන්. As the part of a bone gets slowly decomposed, sludge mud seeps into the pores of the bone. මේ අස්තිමය කොටස් පොළොව මත තිබියදී මේවා ජීර්ණය වෙලා ගියාට පස්සේ මේවා තුල මඩ රොන් මඩ තැන්පත් වීම නිසා මෙවැනි පොසිල ඇති වෙනවා. Then the bone is subjected to a high pressure and turns into a bony rock. ඉන් පස්සේ අධික පීඩනයට ලක් වෙලා මෙම අස්ති පාෂාණ බවට පත් වෙනවා. This bony rock can be considered as a fossil. මෙන්න මේ තද අස්තිමය පාෂාණ පොසිල විදිහට ගන්න පුළුවන්. Here you can see a mold fossil of an animal. මෙතන ජීවියෙකුගේ fossil අච්චුවක් කිව්වොත් හරි. Here some of dead animals get deposited in the mud. පස්සේ සමහර ජීවීන් මැරිලා තියෙනවා. Later the animal get decayed and the decayed matter is removed as gas. ඊට පස්සේ මේ මැරුණු ජීවියා දි รา පත් වුණාට පස්සේ ජීවියාගේ මේ දේහ කොටස් වායු ලෙස පරිසරයට මුදා හැරෙනවා. The resulting cavity. එතකොට ඉතුරු වෙන මේ ශරීරයේ කුහරය දේහ කොටස් දි รา පත් වුණාට පස්සේ ඇතිවන කුහරය gets filled with materials such as silica, sand. ඒ කුහරයට විවිධ වැලි, සිලිකා, මඩ ආදිය තැන්පත් වෙනවා. This fossil has the same shape of the original skeleton. මෙන්න මේ ආකාරයට සෑදෙන ෆොසිල ඇත්තම ජීවියාගේ අස්ථි වලට ඇට සැකිල්ලට සමාන වෙනවා. Here you can see a mammoth. මේ තියෙන්නේ mammoth කෙනෙක්. ඉස්සර කාලේ ඉඳපු mammoth කෙනෙක්. The preserved bodies of extinct animals such as mammoth
are found within ice in the countries of polar region. ද්‍රවසන්න කලාපවල ice තුල ice කඳු තුල ආදී කාලයේ ජීවත් වෙච්ච මෙන්න මේ මැමත් කියන සත්වයාගේ සිරුරු හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒවත් ෆොසිල් විදිහට ගන්න පුළුවන්. Here you can see the footprints of dinosaurs. The footprints of animals such as dinosaurs are preserved due to extreme environmental conditions are also considered fossils. ඩයිනෝසරයන්ගේ පා සලකුණු මෙන්න මේ විදිහට ෆොසිලීකරණය වෙලා පවතිනවා. මේවත් අපිට ෆොසිල් විදිහට ගන්න පුළුවන්. Okay, let's make a fossil at home. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ දැන් ගෙදරදී කොහොමද ෆොසිලයක් හදාගන්නේ කියන එක බලන්න. Look at this picture and I will tell you how to make this fossil. First of all, we should know what are the needed materials. We need clay. අපිට මැටි ඕනි. මැටි කියන්නේ clay වුණාට කමක් නැහැ. කඩවල වල තියෙන clay කියලා කියන්නේ. Plaster of Paris. It's a white color powder. You can buy it from shops. කඩවල වලින් මිලදී ගන්න පුළුවන් සුදු පාට කුඩක් plaster of Paris. Parents ලට කිව්වම ගෙනත් දෙයි. A cup. කොප්පයක්. A spoon. To stir, කලවම් කරන්න to mix, කලවම් කරන්න මිශ්‍ර කරන්න හැඳ an animal shape කුඩා සතෙක් ඒ කියන්නේ මේ මොඩල් එකක් ඇත්ත සතෙක් නෙමෙයි මොඩල් එකක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් බෙලි කටුවක් කොළ අත්තක් ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන්. And also we need water වතුර ඕනේ. Okay, look at this picture. I will explain. මේ රූපේ බලන්න මම පැහැදිලි කරන්න. As the step 1, fill half of one yogurt cup with clay. රූපේ තියෙන පියවර එකේ විදිහට එක yogurt cup එකක් අරගෙන ඒකෙන් භාගයක් clay දාන්න. clay ටික yogurt cup එකෙන් භාගයකට දැම්මට පස්සේ place the shell or the leaf on it and press. When the print of the shell and the leaf are marked on clay, remove the shell or the leaf. ඊට පස්සේ රූපේ විදිහට ඒ ක්ලේ ටික උඩට ඔයාලා ගත්ත කවචය හෝ කොළක්ද හෝ ශාක පත්‍රයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හරි ප්ලාස්ටික් හෝ රබර් සතෙක් හරි ඒ ක්ලේ මත තියලා ප්‍රෙස් කරලා print එක ගන්න. print එක ගත්තට පස්සේ ඒ ද්‍රව්‍ය අයින් කරන්න. As the step 2, put some plaster of Paris into the other yogurt cup and add some water and prepare a plaster. දෙවෙනි පියවරේ විදිහට කරන්න තියෙන්නේ අනෙක් yogurt cup හෝ වෙනත් cup එකක් අරගෙන ඒකට plaster of Paris ටික දාලා ප්‍රමාණවත් වතුර දාලා plaster එකක් හදාගන්න ඕන. After that, carefully pour this prepared plaster onto the prints on the clay. ඊට පස්සේ පරිස්සමට මේ හදාගත්ත plaster එක අර print එක ගත්ත clay ටික තියෙන ඒ yogurt cup එකට වක් කරන්න ඕන. ඒ වක් කරනකොට පරිස්සමට වත් කරන්න ඕන. After that, keep for about 2 hours to dry. ඊට පස්සේ පැය දෙකක් විතර වේලෙන්න තියන්න ඕන. As the step 3, cut the yogurt cup with the scissor and take out the clay lump out of the plaster of blind glue. පොතේ විදිහට කිව්වට ඒ විදිහටම අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලා දැන් හදාගත්ත plaster of Paris එක හොඳට වේලිලා තියෙනවා. දැන් කතුරක් අරගෙන yogurt cup එක කපලා අයින් කරලා ඔය පියවර 3 විදිහට plaster of Paris වලට ලබාගත් අච්චුව ගලව ගන්න. As the step 4, observe the model fossils on the surface of the clay lump and plaster made with plaster of Paris. ඊට පස්සේ දෙක වෙන් කළාට පස්සේ බලන්න ඔයාලා හදපු
mold fossil එහෙම නැත්නම් model fossil මේ ඔයාලා හදපු fossil ආකෘතිය fossilයේ අච්චුව හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි ගෙදරදී fossil එකක් හදන්නේ. Okay, now you can watch a small video clip to get an idea how to make a fossil. This is somewhat different, but understood that you should do this activity at your home. Okay. Hours later. The next morning. Okay children, next we have to discuss about living fossils. සජීවී ෆොසිල කියන්නේ මොනවද කියලා තමයි ඊළඟට අපිට බලන්න තියෙන්නේ. living fossils සජීවී ෆොසිල. ඒ කියන්නේ මේකේ මේ ජීවීන් තවමත් ජීවත්ව සිටිනවා කියන අදහස ඔයගලන්ට එනවනේ නේද? හැබැයි ජීවත්ව සිටින මේ සියලුම ජීවීන් පුතේ ෆොසිල නෙමෙයි. All the living organisms that are living in these days are not fossils. They have some features, some characteristics. They have some physical properties. They have some physical properties unchanged after million years ago. අවුරුදු මිලියන ගණනකට පස්සේ වුණත් අර කලින් තිබිච්ච ඒ භෞතික ලක්ෂණ නොනැසී පවතින්න ඕනි ඒ ජීවියාගේ ශරීරය තුල. හරිද? එතකොට අන්න ඒ වගේ ජීවීන් තමයි living fossils කියලා කියන්නේ. මේ බලන්න. That's the definition. The living organisms ජීවත් වෙන ජීවීන්, සජීවී ජීවීන්, හරි? The living organisms that survive even today. අදත් ජීවත් වෙනවා. That survive even today. අදත් ජීවත් වෙනවා by retaining their physical properties. එයාලගේ unchanged after million years ago. මෙතන ඉඳන් බලන්න සිංහල තේරුම මම කියලා දීපු ක්‍රමයට අවුරුදු මිලියන ගණනකට පසුවත් නොවෙනස්ව භෞතික ලක්ෂණ retaining හරි පවත්වා ගනිමින් by retaining පවත්වා ගනිමින් අද පවා ජීවත් වන සජීවී ජීවීන්. එහෙම තමයි ඇස දැක්වීම එන්නේ. ඒක චුට්ටක් මතක තියාගන්න. The living organisms that survive even today by retaining their physical properties after million years ago. අවබෝධය මතක තියාගත්තොත් අමාරුවක් නෑ. හරි? Now let's watch some photos to understand, to identify what are the living fossils. දැන් අපි රූප සටහන් කීපයක් බලමු. කවුද මේ living fossils වලට උදාහරණ කියලා. In this picture you can see Coelacanth කියන මත්ස්‍යයා. In this picture you can see Lingula කියන්නේ පුතේ ලාම්පු බෙල්ලා. එයත් සජීවී පොසිලයක්. අදටත් ජීවත් වෙනවා.
Here you know very well dragonfly. ඔයාලා හොඳටම දන්න බත් කූල කියන්නේ මෙන්න මේ සජීවී පොසිල ගණයට අයත් වෙනවා. Here you can see cockroach. They are normally living our home at home. අපේ ගෙදර නිතරම දකින්න හම්බ වෙන කැලපොත්තා. In here you can see lungfish. පෙනහළු මත්ස්‍යය. එයත් අද දවසේ ජීවත් වෙන මත්ස්‍යයෙක්. එතකොට එයත් living fossil එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. In here you can see guinea otter, tree fern, යෝධ මීවන ශාකයක්. guinea otter ශාකය මේකත් ආදී ලක්ෂණ පෙන්වන කරන ශාකයක්. When we observe a cross section of this tree, we can see so many differences from the trees that are present. වර්තමානයේ තියෙන ශාකවලට වඩා ගොඩක්ම වෙනස් මෙන්න මේ යෝධ නීවන ශාකයේ හරස් කඩක් අපි නිරීක්ෂණය කළොත් ඒ හරස් කඩවල රූප තියෙනවා මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේම සර්ච් කරලා බලන්න ඒක හරි වෙනස්. Okay, I told you the scientists have collected information by studying fossils to get conclusions of evolutionary process. මේ පරිණාමය කියන ක්‍රියාවලිය ගැන තොරතුරු හොයනකොට විද්‍යාඥයෝ මේ පොසිල අධ්‍යයනයෙන් තොරතුරු අරගෙන තියෙනවා කියලා මම කියවනේ. But coming to conclusions about evolution of organisms by studying fossil fuels leads up many problems. මේ පොසිල අධ්‍යයනයෙන් තොරතුරු ලබා ගැනීම ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇති කරලා තියෙනවා. මොකද not having all the stages of evolutionary process of an organisms are not in fossil forms. මේ පොසිල ආකාරයෙන් ජීවීන්ගේ පරිණාමික ක්‍රියාවලියේ විවිධ අවස්ථා නැහැ. පොසිල් ෆෝම් එකේ පොසිල ආකාරයෙන් හැම ස්ටේජ් එකකම හම්බ වෙන්නේ නැහැ නේ පුතේ නේද? එහෙම නම් මේක ප්‍රශ්නයක්. So it was a very difficult task. ඒක ගොඩක් අමාරු වැඩක් වුණා. But the scientists could get an idea about the evolution of horse by studying the fossils. Fossil අධ්‍යයනයේ අශ්වයාගේ පරිණාමය පිළිබඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. මොකද all the stages of horse can be studied by studying the fossil forms because scientists could collected the fossil forms of horse. අශ්වයාගේ පරිණාමික ක්‍රියාවලියේ සියලු අවස්ථා කියන්නේ දල වශයෙන් අදහස් ගන්න පුළුවන් අවස්ථා වල පොසිල හම්බ වෙලා තියෙනවා. So now let's discuss about the evolutionary process of horse. ඒක නිසා අපි දැන් කතා කරලා බලමු අශ්වයාගේ පරිණාමය කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. These are the features of ancestor horse. ආදී අශ්වයාගේ ලක්ෂණ මම කියලා ඉන්නා. ඊට පස්සේ අපි රූපයක් බලමු මේ ගැන අදහස් ගන්න. 40 cm in height. පුතේ මේ අශ්වයාගේ ආදී අශ්වයාගේ පළවෙනි මෙක්කෙනා. Like a dog. බල්ලෙක් වගේ. බල්ලෙකුගේ ස්වරූපය ගන්නවා සෙන්ටිමීටර් 40ක් විතර උස ඇති. ඒකට දුවන්න පුළුවන්. Can run. Has small legs with 3 toes in front legs. ඉදිරි පාදවල ඇඟිලි 3ක් පමණ තිබිලා තියෙනවා. ඇඟිලි 3ක්. හරි? ඇඟිලි 3ක් බල්ලගේ වගේ ආදී අශ්වයා. 4. The fingers of front legs are in vertical position. මේ ඇඟිලි 3 සිරස්ව තමයි පිටලා තියෙන්නේ. ඒක විශේෂ ලක්ෂණයක්. Okay, now look at this picture. Here you can understand very well the features of the ancestor horse. මෙන්න මේකෙන් පුළුවන් තවදුරටත් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න අදහසක් ගන්න. පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් එහෙම ancestor horse ගේ ලක්ෂණ දෙකක් ලියන්න. ඒ වගේ write 2 characteristics of ancestor horse කියලා. ඉතින් මේවා ලියන්න පුළුවන්. 40 cm in height, can run,
The front legs have 3 toes. They are vertical. ඒවා තිරස්. මේ වගේ ලක්ෂණ ලියන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් පුතේ අපි බලමු ඊගා කොටස. Let's turn to the next part. Okay children, this is the end of the lesson. අපිට දැන් අන්තිමට කතා කරන්න තියෙන්නේ importance of evolution in biodiversity. ඒ කියන්නේ ජෛව විවිධත්වයට මෙන්න මේ පරිණාමික ක්‍රියාවලියේ ඇති වැදගත්කම. පරිණාමයේ වැදගත්කම. දැන් පරිණාමය වෙනකොට මම කිව්වනේ විවිධ විවහමය වෙනස්කම් ඇති වෙලා එනවා. එතකොට ජීවිය සංවර්ධනය වෙනවා මේ වෙනස්කම් එක. එතකොට ජීවිය නොනැසී පරිසරයේ ජීවත් වෙනවා. නොනැසී පවතිනවා. හොඳින් සර්වයිව් වෙනවා. එතකොට ඔයාලට අදහසක් එනවද මේ පරිණාමික ක්‍රියාවලිය නිසා හැම ජීවියෙක්ම තුළ නොනැසී පවතිනවනේ. මේ පරිණාමය නිසා. එතකොට මේ ඩයිවර්සිටි එක මේ විවිධත්වය වැඩි වෙන්න මේ පරිණාමය වැදගත් වෙනවා. අදහස ආව නේද? අපි ඒක ලියමු. Let's write. Okay children, the importance දැන් ඔයාලට කිව්වොත් එහෙම ජෛව විවිධත්වයට පරිණාමයේදී වැදගත්කම කරුණු දෙකක් ලියන්න. ඒ විදිහට කිව්වොත් ඉතින් මහලු දෙයක් නෙමෙයි. To increase the biodiversity. ජෛව විවිධත්වය වැඩි කරන්න. හරි? එහෙම නැත්නම් increasing the biodiversity because of the evolution. පරිණාමය නිසා ජෛව විවිධත්වය වැඩි වෙනවා. In order to evolve new species. ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් to දාන්න නැතුව evolving new species. නව ජීවීන් ඇති වෙනවා. නව විශේෂ ඇති වෙනවා. පුතේ මම මෙතනදී වැදගත් දෙයක් කියන්නම්. Evolving new species from former species. ඒ කියන්නේ කලින් පැවති විශේෂ වලින් නව විශේෂ ඇතිවීම. Speciation. අපි මෙන්න මේකට කියනවා නම විශේෂ ප්‍රාප්තිය කියලා. විශේෂ ප්‍රාප්තිය කියලා කියන්නේ පරණ කියන්නේ කලින් පෙර පැවති ජීවී විශේෂ වලින් නව විශේෂ ඇතිවීම. හරි? Evolving new species from former species. ඒක වෙනම මතක තියාගන්න. එතකොට to evolve new species, the evolution is affect for the biodiversity. හරි ජෛව විවිධත්වයට පරිණාමය වැදගත් වෙනවා මෙන්න මේකට. So there is a very valuable person who invented many theories about the evolution. මෙන්න මේ පරිණාමය පිළිබඳ විවිධ මත විවිධ දේවල් ඉදිරිපත් කරපු ශ්‍රේෂ්ඨ විද්‍යාඥයෙක් ඉන්නවා. කවුද? Charles Darwin. He is Charles Darwin. එයා තමයි Charles Darwin කියන්නේ. අපිට එයා මතක නොකරම බෑ මේ evolutionary process එක ගැන කතා කරද්දී. He is the father of evolution. පරිණාමයේ පියා. ඔන්න හොඳට මතක තියාගන්න. පරිණාමයේ පියා තමයි Charles Darwin. එයා ඉදිරිපත් කළා. He presented natural selection theory. ස්වභාවික වර්ණවාදය. Natural selection theory. ඇත්තටම ඉපදෙන හැම ජීවියෙක්ම ජීවත් වෙන්නේ නැහැ නේ. ස්වභාවිකව වර්ණයක් වෙනවා. තේරීමක් වෙනවා. වර්ණය වෙනවා කියන්නේ තෝරනවා කියන්නේ. මැටි වර්ණය. මැටි ඇමතිවරුන් තේරීම. වර්ණය කියන්නේ තෝරනවා. එහෙනම් ස්වභාවික වර්ණවාදය කියන්නේ ස්වභාවිකවම ජීවීන් තේරීමකට ලක් වෙනවා. දැන් පුතේ ඔය මම සිංහලෙන් ඉස්සෙල්ලා කියන්නම්. අර දැන් ඔය ජීවීන් දැන් හිතන්න මුවෝ ටිකක් ඉන්නවා. සිංහෙක් ඇවිල්ලා දැන් මේ මුවව නිකම්ම ඇවිල්ලා කන්නේ නෑනේ. නිකම්ම ඇවිල්ලා එක කරගෙන කන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම පොඩි සද්දයක් දානවා. සද්දයක් දැම්මම මොකද වෙන්නේ? මුවෝ රංචුව කලබල වෙලා දුවනවා. සිංහයා ඒගොල්ලන්ට දුවන්න ඉඩ අරිනවා. දුවලා අන්තිමටම දුවන්න බැරිම අර දුර්වලම ජීවිය තමයි මේ සිංහයා කන්නේ. එතකොට අර ස්වභාවිකවම තේරීමකට ලක් වෙනවා හොඳ සරු ජීවි, ශක්තිමත් ජීවි. අන්න ඒ වගේ මේ ස්වභාව ධර්මයේ පුතේ හරි අපි හිතන්නේ නැති දේවල් සිද්ධ වෙනවා. එතන මෙන්න මේ වගේ තමයි මෙන්න මේව හොයාගත්තේ Charles Darwin. So we call that person as a father of evolution. පරිණාමයේ පියා විදිහට අපි ඔබ හඳුන්වනවා. Okay children. When the carnivorous animals wanted to find a prey, he lets to other animals to run
way and he selects a weakness. He selects weak animals. ඔහු තෝරා ගන්නවා දුර්වලම සත්තු. So this is the process. So children, I think you could get an idea about the evolution. We discussed a lot of things. Let's meet again with another lesson.